ఆయుర్వేద అంటే ఏంటి? What my mother used to treat, that is Ayurveda. 5,000 years before start అయిన the science ಇದೆ actually. Ayurveda, homeopathy, naturopathy, they will not be any more alternative medicines. They are the main source of medicines. అలోపతి మంచిదా, ఆయుర్వేదిక్ మంచిదా, హోమియోపతి మంచిదా, ఈ కన్ఫ్యూజన్ కూడా చాలా ఉంది. అందరు కలెక్టివ్ గా కొలాబరేటివ్ గా వర్క్ చేస్తే, So when we respect each other and when we know the limits of the science, before they say something, I will tell this is what your issues are there. Samadosha, Samagnischa, Samadhatu Malakriya, Prasanatmendriya Mana, Swastha Ityabhyate. When your mind is in your control, you can win the world. ఫాస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎన్ని గంటలు చేయాలి? లంఘనం పరమోషధి అంటారు. ఫాస్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థెరపీ అంటారు. అందరికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఈవెన్ చిన్నపిల్లలకి కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో దానికి అసిడిటీకి లింక్ ఏమైనా ఉంటుందా? స్ట్రెస్ అంటేనే absence of mind. If you have stress, you have a metabolic disorder. If you have a metabolic disorder, you have a stress. Simple 3 mudras. First, second, third. This will improve the metabolism. ఘీ తింటే లావ్ అవుతాము. That's why I called Indians as educated illiterates. ఇప్పుడున్న మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ వల్లనే ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్, అల్సర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటారు. ఇప్పుడు నాకు ఆకలి ఉందనేది నాకు తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ బికాస్ ఐ హావ్ వర్క్. You take 10 lakh package and you pay 10 lakh premium amount for insurance. What is the use? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. నేను మీ డాక్టర్ వాణి అండ్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్లో మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ రఘువీర్ గారు ఫ్రమ్ వెల్నెస్ బై హార్ట్ఫుల్నెస్. వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ డాక్టర్ గారు. Thank you ma'am, thank you. డాక్టర్ గారు, లైక్ ఎన్ని రోజులు మనం పాడ్కాస్ట్లో ఎక్కువగా మనం అంటే మెడికల్ డాక్టర్స్, డెంటల్ డాక్టర్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. బట్ యాజ్ అ మెడికల్ డాక్టర్ నేను కూడా ఐ నోటీస్ దట్ అంటే ఇప్పుడు హెల్త్కి రిలేటెడ్ ఆయుర్వేద కానీ, హోమియోపతి కానీ, అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ స్పెషాలిటీస్ కూడా అసలు ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంటుంది కదా. లైక్ మనం ఇప్పుడు అలోపతి కదా అని మనం ఆయుర్వేదిక్ ని పక్కన పెట్టేయాలి అనే రూల్ అయితే లేదు. సో ఆ స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే వాటి ప్రాముఖ్యత, వాటి యూస్ఫుల్నెస్ ఎంతో ఉంటుంది. సో మనము మన పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు జస్ట్ యాజ్ మీరు ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ కాబట్టి ఆయుర్వేద అంటే ఏంటి అని ఒకసారి చెప్తారా? See, Ayurveda అంటే మ్యామ్ లైక్ 5,000 years before స్టార్ట్ అయింది సైన్స్ ఇది యాక్చువల్లీ. బట్ వేర్ our India or the practice of medicine is lacking is we don't have a proper evidence. What happened actually is, like I say so many things, but where is the evidence, right? So the government of India is now doing research on that. See, if I give any good results, right? Already in Shastra they have said this condition is good for this. These are the medicines, these are the treatment protocols, but we need a evidence, we need a research on that. So now the government of India is pushing too much on patentizing those medicines, right? So there are so many medicines. A small example for cardiovascular health, so prevention is better than cure. Arjuna makes a miraculous result, right? But where are the results, where are the researchers which says that? So government is working on that, and thank to all the ancient like what people called as alternate science of medicine, right? Ayurveda, homeopathy, naturopathy, these people are working closer together to bring up this evidence-based medicine. Now, like I can assure you that in another 1 decade, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, they will not be any more alternative medicines. They are the main source of medicines. We are working together, and of course, we include allopathy also into this, and we are creating something called as integrative medicine. Wow, nice. When we work together, we can make better for the society. Our approach should be always patient centric, not the science centric. యా, కరెక్ట్. మీరు ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ ఏదైతే అన్నారో అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ కదా కొన్ని సెంటర్స్ లో, వాటిలో కొన్ని సెంటర్స్ లో ఉన్నాయి మ్యామ్, బట్ దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ అనొచ్చు. సో వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్, బట్ దేర్ షుడ్ బి స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్. ఎగ్జాంపుల్ కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ డయాబెటీస్, ఈ డయాబెటీస్ నుంచి లైక్ డయాబెటీస్ కి ఈ ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ ద్వారా ఏం ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి? ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అలాంగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్, రైట్, వాట్ వి కాల్ as వెస్టర్న్ మెడిసిన్స్, the allopathy medicines, along with that what are the protocols? Ayurveda says like regarding the dinacharya, what is diabetes? It's a metabolic disorder. ఆ మెటబాలిజం యాంపర్ అయినంటే we have to work on metabolism first. దానికి రూటీన్ ఎలా ఉండాలి, what are the root cause, right? So we have to work on the root cause. Ayurveda says like work on the root cause. So these are all said by this integrative medicine people. They first correct your lifestyle.
Okay. The first course will be lifestyle. Then second thing is nidana parivarjana, they will tell. Nidana means the causative factors. So somebody have some issues, maybe thyroid. What is the root cause of that? Okay. What is causing? We will work on that. Okay. We'll tell you some lifestyle corrections. Then we'll tell what are the food habits, how should be your routine, what are the medicines you have to take. Sometimes, like, you know, both medicines don't run together. At that time, this integrative medicine doctor plays a very important role. Okay. So because they will be having a knowledge of both. Yeah. So there should be some bridge course between Ayurveda and allopathy, Ayurveda and naturopathy, Ayurveda and homeopathy, where we can understand mutually what is that science and what is my science, how we can work together to make the betterment. యా కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి లైక్ ఫ్యామిలీస్ లో కూడా చాలా మందికి కామన్ మ్యాన్ కి లైక్ ఏది మంచిది, అలోపతి మంచిదా, ఆయుర్వేదిక్ మంచిదా, హోమియోపతి మంచిదా, ఈ కన్ఫ్యూజన్ కూడా చాలా ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఫ్యూచర్ లో అందరు కలెక్టివ్ గా కొలాబరేటివ్ గా వర్క్ చేస్తే కామన్ మ్యాన్ కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఆయుర్వేద అంటే ఏంటి అంటే మ్యామ్, వాట్ మై మదర్ యూస్ టు ట్రీట్ మీ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎయిడ్, that is Ayurveda. The systemized approach for any condition is Ayurveda. Okay. My mother, like when I used to have a stomach ache, she used to give ajwain and saindava. That we give in a systemized format called as pill. Okay. Chitrakadi vatti. Okay. The main ingredient will be ajwain and pipali. Okay. That is a systemized form of my mother's home kitchen remedy. Okay. So Ayurveda is nothing but a systemized update of my mother's knowledge. It's ancient science. Okay. So homeopathy lo kuda, like there are some specializations. So as you know, like every science has its own limits also, and along its own importance also. So when we respect each other and when we know the limits of the science, ipudu like chaala mandiki I have a frozen shoulder, but people will be confused. Should I go to allopathy? Should I go to Ayurveda? Should I go to homeopathy? Thing is that actually the doctor should start educating the people. See, when the people will be confused, people will not be known because they don't know the science, they don't know the anatomy, they don't know the physiology. Correct. But when we doctors come together, start educating. See, you are specialized in surgeries, you are specialized in diagnostics, so you are specialized in laboratory tests. I don't have that. I am specialized in prakriti assessment, I am specialized in nadi pariksha, I am specialized in lifestyle disorders, I am specialized in healing the root cause. So when we work together, right, we can take care of both the parts. Yeah, ade. So collaborative ga panchesthe. Slowly, see, we need not to boil the ocean at a time antaru kada ma'am. Same alana. So em avutundante, like upcoming days lo when we start working together, even the world will get educated. Yeah. So upcoming one decade lo, like if you want me to ask like what is my vision, I want to see a medicine free society, not like allopathy, not like Ayurveda actually. Okay. See, people says Ayurveda don't have any side effects. I strongly restrict that line. Because Ayurveda, which the medicine which has effect will also have side effects for sure. Yeah. Maybe some less or more. Yeah. Because chemical is a chemical. At least we should add a preservative and additives. Correct. Otherwise, at least a binding agent, little bit of binding agent. Yeah. It will make a lot of impact. Yeah. The thing is that slowly in upcoming one decade, people should know this condition Ayurveda is best. This condition allopathy is best. నాకు అపెండిక్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా సర్జన్ దగ్గరనే వెళ్ళాలి, నా డయాబెటీస్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఆయుర్వేద డాక్టర్ దగ్గర ఉన్నది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ వెరీ క్రానిక్ అలర్జీస్, మైగ్రేన్, సైనసైటిస్, ఐ షుడ్ గో టు హోమియోపత్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద సొసైటీ షుడ్ నో. When we know this, of course, our purpose is out. Here we doctors are not to heal, to be frank. We are here to guide. What is best for you? This is your condition, this is what you are suffering, and this is what you have to do. Do we really heal? If you ask me, I know I don't heal anyone, to be frank. I just guide them. They heal themselves. Oh, this is interesting actually. They heal themselves. Ante how ella? I treat you cure antar kada. What you cure? Where do I treat? What I am treating? Ante meer iche medicine valle valaki cure aitadara. Meeru lekapothe I call it as a guidance. I call it as a guidance. Okay. So somebody comes to my cabin usually. So I'm specialized in nadi pariksha. I check their prakriti and tell, before they say something I will tell, this is what your issues are there. Samadosha, samagnisha, samadhatu malakriya, prasanatmendriya mana swastha ityabhyate. They say in Ayurveda. So we have to find the balance is the secret for the healthy life. It may be with anything. Correct. So we have body is made up of panchamabhut, already we know that.
So these Panchamabhutas are being governed by 3 energies, Vata, Pitta, Kapha. So when these 3 are in a Samadosha, balanced stage, you will be healthy. When something goes up and down, you will have a diseases associated with that dosha. So what we do is, the person come, we assess the Prakriti, we tell what is Vikruti. Well, Vikruti is something what is disturbing now. So what is Vikruti? According to that, we'll tell, sir, these are the restrictions you have, this is the food you have to avoid, and these are the medicines for the current purpose. Okay. Medicine should be taken to manage. No medicine will heal. No medicines will cure. The only things what will cure is your food is your medicine. I strongly believe that. Yeah. Eat properly, sleep properly. When I say properly, on a regular timings, right? Ask your body. Don't always ask the laboratories. Don't always ask the ultrasounds. I'm not against anything. Correct. I'm a very strong believer, but not a blind believer. Yeah. Ask your body. Just sit for 2 minutes. Ask for your body. Do I really need to eat something? It says sometimes no. Sometimes it says yes. When your body, when your mind is in your control, you can win the world. You can be healthy. యా కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఆస్క్ యువర్ బాడీ, సిట్ ఫర్ 2 minutes, డూ ఐ రియలీ నీడ్. అండ్ నేను చాలా చోట్ల చదివాను కూడా, ఒక్కొక్కసారి అది ఆకలి కాదు, దాహం. యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ వాటర్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి జస్ట్ బోర్డమ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్, సమ్ లైక్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి తినాలి. సో మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఒక 2 minutes కూర్చొని నిజంగా తినాలా వద్దా అని అనుకుంటే, దట్స్ కరెక్ట్. యువర్ బాడీ గివ్స్ సిగ్నల్స్. కరెక్ట్. And there is also a difference between appetite and cravings. Where we are missing is that even though we have a very stomach full of food, we crave for something. కొంచెం స్వీట్ అలా తినాలి, లేకపోతే లైక్ సమ్ చిప్స్ ఆర్ కుర్కురేస్ వాట్ ఎవర్. అది ఎందుకంటారు? క్రేవింగ్ దీనికి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది మ్యామ్. అపెటైట్ అంటే నార్మల్ గా వెన్ యువర్ బాడీ నీడ్స్ సమ్ ఎనర్జీ, సమ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, ఇట్ ఆస్క్ ఫర్ ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ అపెటైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ క్రేవింగ్ ఇస్, ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్టమక్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫుడ్, యూ హ్యావ్ ఎ క్రేవింగ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ద టాక్సిన్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ద బాడీ. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఈటన్ is not able to absorb in the body. At that time your body craves for more. So there is a difference. How to identify these things? Like again, so just we have to assess ourselves. Mind body alignment, prasanna atma indriya manaha. The alignment, the connection between mind and body is most important. ఇది కూడా cravings, that is also true. So if you see most of the girls, periods time lo cravings ఉంటాయి. Correct. If they are angry on their husbands, cravings ఉంటాయి. Correct. When they are sad, they will have cravings. When they are happy, they have cravings. So what is happening there? Mind body alignment is missing. Yeah, and even cravings, like if you're feeling like eating sweet after a full heavy meal, like mamulga, there is mineral deficiencies in allopathy. Like we say, like there might be magnesium deficiency, calcium deficiency, iron deficiency. So ee anni deficiencies, micronutrient deficiencies ippudunna modern world lo, so ee processed food tine valaki nutrient deficiency meer annadu correct. Absorption, like బాగానే తిన్నా కూడా అబ్జార్ప్షన్ అవ్వట్లేదు, సో న్యూట్రియం డెఫిషియన్సీ అవుతుంది. సో క్రేవింగ్, అగైన్ టాక్సిన్స్ కూడా బిల్డ్ అయిపోవడం వల్ల, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ రీజన్. అండ్ డాక్టర్ గారు, లైక్ ఇన్ ఆయుర్వేద, సపోజ్ ఇఫ్ సంబడీ హ్యాస్ అసిడిటీ అండ్ గ్యాస్ట్రైటిస్, సో అది ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటారు మీ ఆయుర్వేద ప్రకారం? అసిడిటీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇంక్రీస్డ్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ. It shows something. Ayurveda says the disturbed digestive fire. So somebody is angry on you. What may be the reasons? You have not taken the food on at proper timings. Proper time ga tinaledu first. You didn't feed your system properly. Or you have a stress. Right? You have irregularity in your routine. So sometimes Agni will be in the peak. At that time you don't feed. Tinaledu. And when sometimes Agni is low, example after 7:30 we should not eat in the night. At the time when you take a dinner at 9:30, 10 o'clock, on the same day the food is not digested. Appudu em avutundi, the food is stored. Food store ayin tarvata within few hours it has to get digested. If it is not digested, ama ante toxins create avutundi body lo toxins create aithe automatic ga digestion anedi hamper avutundi. So pachana, so Ayurveda digestive fire has got 2 things, దీపన పచన. దీపన అంటే ఆకలి అవ్వాలి, పచన అంటే ఏం తింటే కూడా 100% డైజెషన్ అవ్వాలి. 100% డైజెషన్ అయితేనే బాడీలో అబ్జర్వ్ అవుతుంది, అసిమిలేట్ అవుతుంది. అసిమిలేట్ అంటే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్.
What is not required goes to intestine, what is required goes to the body, get absorbed, circulated. Now everything is fine now. This is what metabolism means. But when this 100% digestion don't happen, suppose my body is digesting only 70%. I ate 2 idlis, but one idli got digested, one idli didn't got digested because my agni is low. Otherwise somebody forced me to eat more, I ate more. At that time what happened, within few hours if it is not digested, toxins create అవుతుంది బాడీలో. టాక్సిన్స్ క్రియేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వాత కింద వెళ్ళాలి, అది పైన వస్తుంది. అట్ దట్ టైమ్ దిస్ acidity, gastritis నార్మల్గా క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫర్ ఎ క్రానిక్ టైమ్ విల్ స్లోలీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అల్సర్స్, బెల్చింగ్స్, సోర్ బెల్చింగ్స్, కాన్స్టిపేషన్, ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్ జీర్ణక్రియ సంబంధిత వ్యాధి అంటారు. మెటబాలిజం ఇస్ ఓషన్, పెద్ద ఓషన్. సో యూజువల్ గా డాక్టర్స్ లైక్ ఏం చేయాలంటే మ్యామ్, ఎప్పుడైనా లైక్ అసిడిటీ వాళ్ళు, లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ వాళ్ళు వస్తారు కదా క్లినిక్ కి. వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్, హౌ ఇస్ యువర్ రూటీన్, హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, at what time is your breakfast, what time is your lunch, what time is your dinner. Later on, see, for current purpose you have to give medicine for sure. I'm not telling not to give any medicine. Correct. So because of curing the current purpose you have to give the medicine. Later on just guide them. See, somebody who is not having a breakfast and directly having the lunch, just tell them, sir, from tomorrow please have your breakfast, don't give that much gap, along with that you start this medicine. Ante ippudu em acidity problem undi, adi cure ayindi because of medicine, and next day నుంచి సేమ్ ప్రాబ్లం రాకూడదంటే యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్, దిస్ ఈస్ కాజింగ్ యువర్ ప్రాబ్లం అన్నది. ఈ మధ్యలో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది. బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ నోస్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్? చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ అంటే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎన్ని గంటలు చేయాలి, జస్ట్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చూసి వాళ్ళు 15 hours, 16 hours, 20 hours చేసిండ్రని. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ థింక్ లైక్ అంటే కొన్ని మెటబాలిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు, అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద? యూజువల్ గా ఏమంటారంటే మ్యామ్, లైక్ ఆయుర్వేదలో ఈ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ 5000 years బిఫోరే చెప్పారు ఆల్రెడీ. లంఘనం పరమౌషధి అంటారు. ఫాస్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థెరపీ అంటారు. ఫాస్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. బట్ హౌ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ, who are fit for that, right? So usually when we go for surgery, we just take whether the body is suitable for the surgery or not, right? We do pre and post. Before that, like somebody want to start a intermittent fasting, do we assess ourselves? No. Somebody said, like, nowadays there are, sorry to tell, nowadays there are so many people guiding, right? Example, if I talk something on the screen, it is for general knowledge. So when you want a customized, individual, specified, personalized, please go and meet a doctor. According to your body needs, they will advise you what exactly intermittent fasting is. Because I am a clinical researcher. Okay. When I say something, there should be evidence. So what is intermittent fasting is exactly 18 hours of continuous fasting, 16 to 18 hours of continuous fasting with consciousness. With consciousness. Okay. So nowadays it has came to 12 to 14 hours. Actually 16 to 18 hours. 16 to 18 hours of continuous fasting with consciousness. Consciousness ante not that sleeping time. What we do, early dinner and late breakfast, right? Okay. So 8 hours you are sleeping. So you are subconscious or unconscious during that time. Okay. Are the toxins released in the body? Okay. No. I think చాలా మందికి తెలియదు కదా, చాలా మందికి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే లైక్ ఎర్లీ డిన్నర్, లేట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనుకుంటారు. Yes. Do you know what exactly is happening here? Indirectly you are killing your metabolism. Digestive fire ఉంటుంది. You have a fire. If you don't put anything, will the fire sustain? No. The fire will go off. Okay. So here you are not feeding your system properly. So slowly you will get into a metabolism. So metabolism ఒక్కసారి ఈ మెటబాలిజం అనేది తక్కువ అయితే పాచన శక్తి, ఎస్పెషల్లీ దీపన పాచన, ఒక్కొక్కరికి దీపన అంటే ఆకలి అనిపిస్తుంది, బట్ తిన్న తర్వాత కొంచెం తింటే కూడా బ్లోటింగ్, ఉబ్బరా అనిపిస్తుంది. సో అది పాచన శక్తి తక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్గా యు ఆర్ వెల్కమ్డ్ ఫర్ ద డయాబెటిక్ వరల్డ్. కరెక్ట్. యా, మెటబాలిక్ డిసీజ్ కదా డయాబెటీస్ అనేది. ఓకే. అండ్ డాక్టర్ గారు, లైక్ ఈ ఎసిడిటీ, స్ట్రెస్ కి ఎసిడిటీకి కూడా లింక్ ఉందా? బికాజ్ ఇప్పుడు మన మోడర్న్ వరల్డ్ లో
అందరికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఈవెన్ చిన్నపిల్లలకి కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో దానికి అసిడిటీకి లింక్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా మ్యామ్. ఈ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ స్ట్రెస్ అంటేనే absence ఆఫ్ మైండ్ నా ప్రకారం. absence ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం తింటే కూడా డైజెషన్ అవ్వదు, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ మైండ్ బాడీ. సో యూజువల్లీ మై మామ్ యూస్ టు టెల్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్, డోంట్ వాచ్ ద టీవీ వైల్ ఈటింగ్ అన్నది. అవును. వై? not that my son will get spoiled by TV, seeing the TV. He is not having the consciousness on his food. Mind body alignment miss అవుతుంది అన్నది even my mom knows, but not the science behind that. Right? So you should say, don't watch TV, don't do that, don't do this, concentrate on your food, mind body alignment. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. We'll go for a movie. Until they show interval, you will not crave for any food, right? You will not have any urge to go for washroom. Correct. Until they have a pop called interval. ఎందుకంటే my manas is on TV, my manas is on a movie. Completely. Absence of mind into the body, because my mind is there. Right? When they say interval, we'll rush out, we'll go for washroom, then while coming we'll have popcorn, juices and everything. Now because my body is asking something, because my manas has came back to the body. Correct amount. So the stress లో ఏమవుతుంది? అగైన్ absence of mind. With stress, if you start eating, నేను అన్నాను కదా ఇంతకుముందు, స్ట్రెస్ వల్ల క్రేవింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈటింగ్, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డైజెస్ట్. దిస్ 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బికమింగ్ ఫ్యాట్, దిస్ ఈస్ ద రీజన్, స్ట్రెస్ఫుల్ ఈటింగ్. సో స్ట్రెస్కి మెటబాలిజంకి చాలా లైక్ దే ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అనొచ్చు, టు బి ఫ్రాంక్. If you have stress, you have a metabolic disorder. If you have a metabolic disorder, you have a stress. Vice versa, for sure. Okay. So always we have to eat with a calm mind, concentrating on Agni. Ask your body, do I need anything to eat? Yes, please eat. Don't focus on this 3 times eating, 2 times eating, 4 times eating, intermittent fasting. Ask your body, it will answer you everything. సో ఎప్పుడు ఆకలిస్తే అప్పుడు తినాలి, ఎంతవరకు ఫుల్ అయితే అంతవరకు. అంతే మమ్, అంతే. సో ఇప్పుడు లైక్ ఆకలి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ తినండి. సో యూజువల్లీ ఎనీ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్, if they ask like what to eat, I say whatever you want to eat. This is my concept. Okay. If you eat refrigerated products, those are the poisons. You are spoiling your metabolism. Like refrigerated products అంటే పాతకాలంలో, like me and my husband keeps discussing, అప్పట్లో అంటే ఓన్లీ మెన్ యూస్ టు వర్క్ కదా. సో మన ఫాదర్స్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఇంటికి రాగానే వాళ్ళు వచ్చాక అప్పటికప్పుడు వేడిగా ఉండేవాళ్ళు, అండ్ ఆ విత్ ఇన్ 1 hour లోపలే తినేసేవాళ్ళు. వేడిగా ఉండాలి అన్నము అనేది చాలా ఫ్యామిలీస్ లో ఇట్ యూస్ టు బి అ కస్టమ్, లైక్ ఇట్స్ అ రొటీన్. బట్ ఇప్పుడు లైక్ పొద్దున వండితే మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి అలా తింటారు, లైక్ వెన్ ఎవర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 2-3 hours అయినా టైం తీసుకుని తింటారు. సో అది దాని వల్ల కూడా ఉంటుందా? వేడి అన్నం తినడం వల్ల కూడా హెల్దీగా ఉంటారు? ఖచ్చితంగా. See, always we have to eat a freshly prepared food, especially anything. ఆయుర్వేదలో జ్వర ఈజ్ కాల్డ్ as రాజరోగ, స్మాల్ ఫీవర్ ఈజ్ కాల్డ్ as రాజరోగ. అంటే ఆ చిన్న ఫీవర్ నుంచి కూడా దే విల్ టెల్ ఈవెన్ ద స్మాల్ ఫీవర్ ఆల్సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్, it may convert to fatal. Right? So from that disease to any conditions, up to the cancers, వేడిగా తినాలి. ఫస్ట్ థింగ్, eat any times, eat n number of times, or eat depends on your body need, but eat freshly prepared food. Don't use this refrigerated food. This main burning point అంటే ఈ మధ్యలో పాలు, పెరుగు అండ్ ఈ దోస పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఖచ్చితంగా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్? దీస్ ఆర్ ద ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్. ఫర్మెంటెడ్ అంటే మంచి బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి దాంట్లో, ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ యూ కీప్ దట్ ఇన్ ద రెఫ్రిజరేషన్, because of the climate, because of the electricity, because of the voltage, the bacteria are dying. Good bacteria are dying. So you are nullifying that. Not only nullifying, you are eating the dead bacteria. Wow. So it will become heavy to digest. ఇది చాలా మందికి తెలియదు కదా, బికాస్ దిస్ ప్యాకేజ్ దోసా బ్యాటర్ హ్యాస్ బికమ్ అ కామన్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ విమెన్ ఉన్న హౌసెస్ లో అయితే అట్లీస్ట్. సో యూజువల్ గా లైక్ ఆర్థరైటిస్ కండిషన్స్ లో, డయాబెటీస్ కండిషన్స్లో, హైపర్ టెన్షన్స్లో, ఈ స్లీప్లెస్నెస్లో, బ్రెయిన్ ఫాగ్, స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్, మై ఫస్ట్ గైడెన్స్ విల్ బి ప్లీజ్ అవాయిడ్ రెఫ్రిజిరేటెడ్ ఫుడ్. అది ఆటోమేటిక్గా అది స్టాప్ చేస్తే 50% యువర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. యూ విల్ థ్యాంక్ డాక్టర్, యూ థ్యాంక్ యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ థ్యాంక్ మీ, యూ థ్యాంక్ యువర్ సెల్ఫ్. కరెక్ట్. సో మళ్ళీ 2 to 3 months అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ రూటీన్ స్టార్ట్ చేస్తే సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బికాస్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద వాతా ఇన్ ద బాడీ.
ఆ తిన్న ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఎనీ ఫుడ్ విచ్ యు కెప్ట్ ఇన్ ద రెఫ్రిజిరేటర్, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రీహీటెడ్. వాట్ వి డూ, దోస పిండి, we heat it, right? No, we should not do. Yeah, there's a lot of research మామూలుగా రెగ్యులర్ గా మెడికల్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ లో కూడా అవుతుంది. లైక్ few foods should not be reheated, like majority of the food should not be reheated, like egg, potatoes, rice, ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి మళ్ళీ తీస్తే కార్సినోజన్స్ ఎమిట్ చేస్తాయి. అదంతా లైక్ లాట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఆల్సో is going on. 100% mom. The world is like, they are becoming active now. People are finding the root cause again. So they are just thinking, nowadays the number of cancer patients are more. Correct. Yesterday we have celebrated cancers. So what is the root cause of that? Then they are finding, they are doing a thorough study on that. Then they are finding these small things, these small things are the base for a healthy life actually. Yeah. People are finding the things. They are like cooked food. Actually Ayurveda law, like 5,000 years before, there were no laboratories, nothing, research, nothing. They said some food which is exposed to Agni, means the food which is prepared, cooked, it should not, when it becomes cool, it should not be reheated. Okay. First of all, the first thing is you are losing the nutrients because by repeated cooking, repeated eating. The second thing, if the food is like, the shelf life of the food is completed half, again you are making it to become a proper potent food, right? At that time you are losing the components of that. Instead of benefiting, it is hampering your health system. So once we prepare rice, we never heat it, right? But nowadays there is a oven, we are using the same. Should not see, again there will be so many questions from my mothers, usually like my all women's from the world. Sir, మళ్ళీ కొంచెం కర్రీ మిగిలితే ఏం చేయాలి? I cannot throw it away. దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి, I cannot prepare for one time అంటే. So if you are not able to follow the routine, please be prepared to be on the medicines. ఇంతకు ముందు ఫ్రిడ్జ్ ఉందా మ్యామ్? లేదు. When we were small, there was no refrigerator. అనుకున్నా, మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదు. ఇట్స్ నాట్ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్. మై మామ్ వాజ్ వర్కింగ్ మామ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ అ ఫ్రిడ్జ్. కూరగాయలు అన్ని అవే ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా కొనుక్కునే వాళ్ళు. ఆ కూరలు ఎవ్రీ డే దే యూజ్డ్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హౌస్, అలా దే యూజ్డ్ టు కమ్ ఫ్రెష్ గా ఉండేది. అసలు ఐ థింక్ మేము మెడిసిన్ జాయిన్ అయ్యే వరకు ఫ్రిడ్జ్ లేదు. My grandfather at the age of 90, he was sitting down and he was eating with a folded leg. Okay, arthritis లేదు, ఏం లేదు. Okay. ఈ మధ్యలో I cannot sit down and eat, to be frank. Dining table కావాలి. Yeah. ఎందుకంటే because we are becoming like this. Our food is not proper. Yeah. So food proper లేదు, mobility లేదు, lifestyle issues, yoga, asanas. ఈ మధ్యలో సప్లిమెంట్ మార్కెట్ ఒకటి మాఫియా అయింది. సారీ టోటల్. No, that is vitamin D, vitamin B12, calcium. At the age of 20, I saw 12 years boy yesterday having a calcium. I do Swarnaprashan for kids. I feel very pity for them. Vitamin D shots, ma'am, at the age of 12. My daughter takes vitamin D. Why can't we send for a walk in the morning? Early sunlight. She doesn't listen. Problem akkadi nunche start avutunayi, ma'am. So we have got her checked and like as we know, ఇంతకంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి being doctors we give her vitamin D supplements, not as much as adult dosage, but 2000 IU international units per అట్లా ఇస్తాము. సో whenever she says I'm feeling weak and all, కామన్ గా మనం చెప్పేది ఇప్పుడు మోడర్న్ పేరెంట్స్ టేక్ మల్టీవిటమిన్. షీ స్టేస్ ఇన్ హాస్టల్ అనమాట. సో టేక్ మల్టీవిటమిన్, టేక్ విటమిన్ డి, టేక్ ఐరన్. Along with that, suggest one more thing. Before going for a bath, 15 minutes before, do a full body oil massage for yourself. Okay. It will open up the pores. We have vitamin D receptor cells in the body. They are been closed. They are been not active because you are not exposed to the body for a sweat. Nowadays, we are sweating. AC rooms, AC cars, right? Our environment kuda ledu. We don't have physical activities. We are not sweating. So where do the toxins goes out? Sweat pores are closed. Yeah. So the receptor cells are not active in the body. So we cannot synthesize the vitamin D in the body. Even sunlight exposure aina kuda because of the pores are. Idi నాకు తెలియదు. So before yoga, they used to do a full body oil massage. అవును. Then they used to do the yoga. Surya Namaskara. Why at the rise of sun? Because that early sunlight will synthesize the vitamin D in our body. Yeah, that is there. Yeah. Simple. The oil bath.
when you do a massage, you improve the circulation. Correct. You open up all the pores. అబ్జార్ప్షన్ విటమిన్ డి అబ్జార్ప్షన్ అయ్యి సింథసిస్ ఈజీగా ఈజీగా అవుతుంది. సో నౌ యు ఆర్ ఈవెన్ ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ కిడ్స్ మా సి నేను మొరింగా ఇస్తాను యూజువల్గా ఎవరైనా మ్యాగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే. ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నీషియం ఉంటుంది దాంట్లో, మొరింగా లీఫ్, మునగాకు. సో ఏమవుతుంది దాంట్లో, లైక్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ వితౌట్ అసెసింగ్ ద ప్రకృతి ఆర్ వితౌట్ అసెసింగ్ దర్ డైజెస్టివ్ ఫైర్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎనీ సప్లిమెంట్స్ దే విల్ ఈట్ బట్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డైజెస్ట్. నేను అన్నాను కదా, తినాలి, తిన్న తర్వాత డైజెస్ట్ అవ్వలేదు, డైజెషన్ అయిన తర్వాతనే బాడీలో అబ్జర్వ్ అవుతుంది. యూ గివ్ ఎనీ సప్లిమెంట్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు కిడ్నీ, ఆఫ్టర్ కిడ్నీ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ టు అబ్జర్వ్డ్ రైట్ బై ద బాడీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ డైజెస్టెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ గో టు కిడ్నీ. ఓకే ఓకే ఓకే, అలా అలా టాక్సిన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ జనరేటింగ్ ద టాక్సిన్స్ but also the efficacy of the medicines will not be absorbed by the body. Okay. I have seen so many people who are taking vitamin B12 medicines, they will get zero results after 1 year. Then they will start injections, IVs. Correct. Because your body is not able to absorb that. ఎందుకంటారు? టాక్సిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బాడీలో. ఓకే, సో ఆయుర్వేదంలో పంచకర్మ అంటారు. ప్రాసెస్ కూడా ఆపేస్తున్నాం. అంతే. సో పాలు వేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ బౌల్ మంచి వాష్ చేయాలి. బాడీ కూడా బిఫోర్ టేకింగ్ సంథింగ్ you detox the body. Okay. Monthly once they used to have castor oil. పడుకునే ముందు ఒక చిన్న స్పూన్ ఆమ్లం తాగి పడుకుంటారు యూజువల్ గా మంత్లీ ఒకసారి. It is vatahara and also it cleanses the gut. My grandpa was not a scientist to be frank, but this fellow used to follow this. So these are simple home remedies, right? మెడిసిన్ లేనప్పుడు పాత కాలంలో ఇవే మెడిసిన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను castor oil ఇస్తున్నాను పేషెంట్స్. Without education, with education ಇದೆ. Okay. Now within 30 days they become healthy because the gut health is improved now. Okay. So you are able to absorb whatever you eat. Yeah. Because the toxins are cleared. ఏమవుతుందంటే లైక్ ద ఏమంటారు ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఇస్ నాట్ కంప్లీట్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇనఫ్ ఫైబర్. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఇంతవరకు అంటే అప్పట్లో ఎవ్రీ డే సఫిషియంట్ ఫైబర్ ఇంటేక్ ఉండేది. సో ఏ రోజు ఆ రోజు వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇస్ టు గెట్ ఎక్స్క్రీటెడ్ 100%. బట్ ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ కి ఇప్పుడున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కి ఫైబర్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోయి సో ఆ ఇయర్ బై ఇయర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. లైక్ మీరు అన్నట్టు టాక్సిన్స్ అవన్నీ కూడా తక్కువ అయింది మ్యామ్. ఈ మధ్యలో పెరిస్టాల్సిస్ మూమెంట్ అంటారు కదా, చాలా తక్కువ అయింది అదే ఈ వాతం ద్వారా. సో మళ్ళీ నేను లైక్ వై ఐ యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఇస్, చాలా మందికి తెలుసు ఇప్పుడు వాత పిత్త కఫం ఏమంటే చాలా మందికి తెలుసు. వాతం ఎక్కువ అయితే బాడీలో, ఇది మనది 33 feet ఇంటెస్టైన్ ఉంది, 8 feet లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, 25 feet స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో ద వేస్ట్, ద ఎక్స్క్రీషన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రాసెస్. ఆ పెరిస్టాల్సిస్ మూమెంట్ అనేది ఈజీగా అవ్వాలి. ఇఫ్ సమ్ వాయు ఇస్ డిస్టర్బింగ్ దట్, కాన్స్టిపేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో సంథింగ్ ఇస్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. And research says that only 10% if you are excreted a normal healthy being, then they feel like my bowels are very complicated. What about that remaining 90%? Yeah. And also research says that a normal human body, whatever he eats should be excreted by 36 hours to be healthy. Not happening. Yeah, it's not happening. That is actually the main reason of all this ఏమంటారు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్, లైక్ అగైన్ డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, కొలెస్ట్రాల్, ఇవన్నీ PCOS ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో డాక్టర్ గారు లైక్ ఈ ఎసిడిటీ దాంట్లో నేను అంటే ఇంకొకటి కూడా అడుగుదాం అనుకున్నాను. లైక్ ఇప్పుడున్న మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ వల్లనే ఈ ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్, అల్సర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటారా? ఈవెన్ అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద కూడా. ఆయుర్వేద కూడా అదే అన్న, లైక్ సో దే యూస్ టు టెల్ డోంట్ డూ ప్రజ్ఞాపరాధ. అంటే మనకు తెలుసు ఇప్పుడు నాకు ఆకలి ఉందనేది నాకు తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ వర్క్. ఆయుర్వేద సేస్ డోంట్ డూ ప్రజ్ఞాపరాధ, డోంట్ సప్రెస్ ద అర్జస్. అధారణీయ వేగ ధారణీయ వేగ అని లైక్ 5000 years బిఫోర్ చెప్పారు. ఆయుర్వేదలో కూడా చెప్పారు. సో ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ నౌ, 11 o'clock మీటింగ్ ఉందనుకోండి, బట్ ఐ స్కిప్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మై అగ్ని ఈజ్ వెరీ గుడ్. Because of my meeting, I am skipping that. So here I am doing prajnaparada. I am suppressing my urge to eat. My agni will go down. Okay. So agni takku ayinappudu 2 hours later, I eat something. Since I didn't feed anything from night to morning, my agni is very low now. Agni chala takku undi. Ippudu nenu em tinte kuda digestion avvadu adi.
డైజెషన్ అవ్వలేకపోతే బై ఈవినింగ్ వరకు బ్లోటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ బ్లోటెడ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ రిఫ్లెక్సెస్ అప్ సైడ్, అసిడిటీ. అదైన తర్వాత కొంచెం ఇఫ్ వాతా is associated with that, then it will start moving. Some people will experience on the back side, some people will experience on the front side. Something they think that there is a problem with the cardiovascular system, right? Sometimes because of this acidity creates such a problem. Okay. So it's a main culprit, I can tell, acidity. So managing your system is most important. Okay, so మన డైలీ రొటీన్స్, ఈ బిజీ స్కెడ్యూల్స్, వీటన్నిటి వల్ల మనం చాలా మంది ఫుడ్ స్కిప్ చేసేస్తుంటారు. లంచ్ టైం లేదు, మీటింగ్ వెళ్ళాలి, కామన్. I have 2 cookies and drink a glass of water. Okay. Feed something ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ ఉంటుంది, సప్రెస్ చేయొద్దు మనంతట మనము. కరెక్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫైర్ ఉందనుకోండి, అట్లీస్ట్ పుట్ ఆన్ పేపర్ అన్నమాట. It will sustain for fewer minutes. So at least have some cookies. I have some sweet and I have some water. It will sustain. Your routine will sustain. ఓకే. ఈవెన్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా లైక్ చదువుకుంటూ సమ్ టైమ్స్ లైక్ 2 స్టూడియోస్ వాళ్ళు అయితే మర్చిపోతారు ఫుడ్ తినడము అదంతా. సో వాళ్ళకి కూడా మీరు చెప్పేది అదే. సేమ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అసిడిటీ క్రియేట్ అయితే బాడీలో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. I cannot concentrate on my studies, right? Correct. So at that time, what happens again? Because of this stress, because of this acidity, I cannot concentrate on my studies. Rather than doing that, have some food, take 10 minutes of break, and go and sit for a study back. Okay. So always ahara, nidra, brahmacharya. These are the 3 pillars of life. They said 5,000 years before. Okay. Ahara, nidra, brahmacharya. Always feed your system properly. Have enough sleep. At least 7 hours for at least 7 days a week. Means all the days. And brahmacharya is like following the proper rituals, not only the sensitive part, but also the following the right rituals. Daily routines on a proper time, rhythmic manner. They used to sell rhythmic manner. It means the regularity should be there. Eat on time, sleep on time, drink on time, do anything on time. Yeah. The discipline. Yeah. Broader aspect, be disciplined. Yeah. Time, eat on time ante recently we had a podcast with a gastroenterologist, surgical gastroenterologist. So he also said the same thing. Timing of food. He added one more type of food. Yeah. Correct. So like it's everything is ఇప్పుడు ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్పేది అదే సేమ్ థింగ్. See, we are both the same, ma'am. He will also say the same, I will also say because the root cause is the same. Right. ఎందుకు వచ్చింది, బికాస్ ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్ మనం మాట్లాడుకుంటుంటే సో సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఆయనను కూడా అడిగాను. సో ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, బట్ హీ టోల్డ్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఈ ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్ మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి మొత్తం కంప్లీట్ గా క్యూర్, టాబ్లెట్స్ లేకుండా క్యూర్ చేస్తారా? అవును మ్యామ్, ఉన్నాయి చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే నేను లైక్ అట్లీస్ట్ 40 to 50 ఓపీడీస్ వస్తే దాంట్లో అట్లీస్ట్ 20 patients will be suffering with acidity. So the ratio in 100 people 70 people are suffering with acidity అన్నమాట ఈ మధ్యలో. ఎందుకంటే మళ్ళీ అదే రూటీన్ సరిగా లేదు, నాట్ ఈటింగ్ టైం, స్ట్రెస్, ఎక్సెట్రా. బట్ వెన్ దే కమ్ టు అవర్ క్యాబిన్, రైట్, యాజ్ ఐ సెడ్, first I will guide them. First I will, like, usually my consultation timing will be 10 to 15 minutes. I don't send anyone out of my cabin before 2 minutes. So first I will counsel their routine. What is your breakfast time? What is your lunch time? What is your dinner time? First, before that I will check their pulse. Prakriti ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది నాకు. అండ్ పంచమహాభూతాస్లో ఏం డెఫిషియన్సీ ఉంది బాడీలో, దేనివల్ల ఈ అసిడిటీ వచ్చింది, రూట్ కాజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఫస్ట్ రూట్ కాజ్ తెలిసిన పోయిన తర్వాత నేను ఐ విల్ ఆస్క్ దెమ్, హౌ ఇస్ యువర్ రూటీన్? దెన్ ఐ విల్ టెల్, అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రకృతి యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్, సో యూ హ్యావ్ అసిడిటీ. Okay. Then I will give very least medications. First, before giving the least medications, what will be my prescription is simple mudras, asanas, drink more water. We are not drinking enough water. That is also a problem in this acidity and gastritis. And this is what, and like, see, one medicine, the placebo effect will cure your acidity, to be frank, if I give a proper prescription for you. So not always a medicine is a solution. Medicine is to manage, but later on tell the cure for them. Correct their routine, correct their lifestyle. Okay. అంటే సుమారుగా లైక్ ఎన్ని వారాలు, ఎన్ని నెలల్లో వాళ్ళు 2 days క్యూర్? 2 days. If you have chronic acidity from last 20 years, I'll cure you in 2 days. Wow.
Give me 48 hours. Wow, I'll challenge you on our platform. very nice. Give me just 48 hours, I will cure your acidity. అంటే ఇంతకుముందు మీరు చేసిన అల్సర్ examples pathological changes ఉంటే లోపల టైం పడుతుంది. that is different. Yeah. సింపుల్ acidity gastric ఉంటే 48 hours is more than enough. Wow. Ulcerative colitis ఉంది, acid like GERD ఉంది, అది ఉందంటే it will take some time, you know? Because if you dig a hole from last 10 years, I cannot close it in one day. Correct. I need at least 10 days. Correct. It may last up to one mandala. See, to treat any system, we need one mandala. One mandala is 45 to 50 days of time. So within 2 months, I cannot promise you, but I will assure you that you will be doing better. చాలా వరకు symptoms. Every day will be the better day for you. At least 2% every day. In 50 days, you will have 100% of health your back. వెరీ నైస్. అండ్ డాక్టర్ లైక్ ఇప్పుడు మోస్ట్ కామన్ గా అందరికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ స్లో మెటబాలిజం ఉంది, నాకు నా మెటబాలిజం స్లో అయిపోయింది అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ఇష్యూస్. మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఫ్రమ్ యంగ్స్టర్స్ టు అడల్ట్స్. సో దీనికి మీరు ఆయుర్వేదాలో ఏమని చెప్తారు? అసలు ఎందుకు, ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్, ఎందుకు పీపుల్ ఆర్ గెయినింగ్ వెయిట్? బికాస్ పాతకాలంలో లైక్ ఇఫ్ ఐ సీ పిక్చర్స్ ఆఫ్ మై మదర్ ఇన్ లా ద సేమ్ ఏజ్ ఐ హావ్, ఎగ్జాంపుల్ తను నేనున్న ఏజ్ లో అంటే షీ వాజ్ వెరీ థిన్ అండ్ ఈవెన్ మై మదర్ ఆల్సో థిన్ ఉన్నారు. బట్ నేను అండ్ మై సిస్టర్ వి బోత్ ఆర్ లైక్ ఆ ఫొటోస్ ఈ ఫొటోస్ కంపేర్ చేస్తే వీఆర్ ఓవర్ వెయిట్. సో ఆ పాత కాలంలో అట్లా వెయిట్ గెయిన్ ఇష్యూ లేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంది? సో లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ కనుక్కుంటే మ్యామ్, అట్ దట్ టైమ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ వాస్ డిఫరెంట్. ద ఫుడ్ వాట్ వీ యూస్ టు ఈట్ వాస్ డిఫరెంట్, రైట్? The timing what we used to sleep was different. So we'll start from the base. So actually, if I want to speak on this weight management and metabolism, it will take 3 to 4 days to be frank. Because the root causes are చాలా important. Yes, I agree. అదే అన్నాను కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు లైక్ టు all the people who are gaining the weight, just analyze 2 things. How is my sleep and how is my food and water intake? Just 2 things. You will find a solution. You will lose your fat. See, we should never ever concentrate on weight management. According to me, I am not obese. But when I see my body composition analysis, 53% of my body weight is because of bone. And if I am 93 kgs, I cannot tell that like I am overweight by seeing BMI, body mass index, right? Because bone have a more weight. But think about the fat. So we should not always concentrate on weight management, fat management. Okay. We should always concentrate on the fat management. So you are looking obese, fine. Just understand, how is my sleep? How is my food and water intake? Body is made up of 62% of liquid. Science says this. Yeah. Are we drinking enough? A normal human body needs 4 liters of water per day. If you drink properly, you urinate more toxins goes out. You will lose your fat easily. So you know not to do anything. Automatically. By just drinking 5 to 6 liters of water, you will lose at least 2 kgs per month. It's my challenge. You do from today. Second thing, food. On time. I don't force you to eat more, but on time you eat. If you are not feeling hunger, leave it. Don't eat. Don't eat for 10 days. And again, not getting hunger is also a problem. Yeah. When you don't have hunger, it means that you have a very low digestion. Your digestive fire is not good. It is irritated. You have to ask it, right? When kid is crying, you will ask why. What happened? When your system is crying, why can't we ask? Sit for a few minutes, just ask what happened. Then it will say, yesterday what you ate was not good. So what you ate yesterday was not good. What the timing at what you ate. Like sometimes we will have a 10 o'clock, 11 o'clock, I will have Coke sometimes. Yesterday the Coke you took at night, it is disturbing you now. But ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అవడానికి టైం పడుతుంది అనుకుంటా. లైక్ బిజీ ఇండివిజువల్స్ కి లైక్ ఇఫ్ ఐ లుక్ బికాజ్ ఐ మీన్ ద 2 seconds time, 2 minutes time in 24 hours. యా, బట్ అంటే అందరూ అంతా సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటారా అని నా డౌట్. సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అంటే మనం నిన్న ఏం గొడవ అయిందన్నది ఇప్పుడు ఆకలి వేయట్లేదు అంటే ఓకే పర్లేదు రాత్రి తిందామా అని అనుకుంటారు అందరు. బట్ కూర్చొని మీరు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కాబట్టి మీరు సబ్జెక్ట్ డీప్ గా చదివారు, నేను కొంచెం న్యూట్రిషన్ ఏదో చదివాను కాబట్టి నేను అనుకుంటా ఎస్టర్డే అది కోక్ తాగాను అది అందుకనే ఇవాళ ఎఫెక్ట్ అయింది అని అనుకుంటాం. బట్ అందరూ అలా
కొంచెం టైం పడుతుంది మనం ఇలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలంటారా? యూజువల్గా అదే మైండ్ బాడీ అలైన్మెంట్ అంటాను కదా ma'am. మళ్ళీ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆయుర్వేదాస్ రూట్ థింగ్స్ ప్రసన్న ఆత్మేంద్రియ మన వీ షుడ్ బి పీస్ఫుల్ ఆల్ ద టైమ్. అవుతుందా? ఈవెన్ దో యు ఆర్ వెన్ యు ఆర్ స్ట్రెస్డ్, డోంట్ యూ ఫర్గెట్ టు సిట్, డోంట్ యూ ఫర్గెట్ టు ఈట్, డోంట్ యూ ఫర్గెట్ టు గో సమ్వేర్. డూ యూ ఫర్గెట్ యువర్ వైఫ్స్ నేమ్ వెన్ యు ఆర్ స్ట్రెస్డ్? డూ యూ ఫర్గెట్ యువర్ ఫ్యామిలీ నేమ్ వెన్ యు ఆర్ స్ట్రెస్డ్? Don't you forget your office when you're stressed? Why can't you forget like yourself? When we are stressed, right, we'll forget ourselves usually. Correct. We don't feed we don't take care of our body properly when we are stressed out usually. We'll make our body to suffer. We don't eat properly. We don't. Yeah. In 24 hours, I'll tell you a small example. 3 days back, a kid came. I said like, did you eat anything day before yesterday? Your stomach is not good. And I said like, it took exactly 2 minutes. I was just counting. Then I said parents not to speak anything. It said I had a gobi manchuri day before yesterday. I think it is not digested. When a 6 years kid says this, why can't I normally? He told it's not digested any. Wow. He was having a stomach pain on that day. Kid is assessing itself. Why can't human being? Kid said this. This is the fact. Wow. You try. You give something in your family for your kids. And when they get disturbed, right, they will tell you, Mama, this food is not suiting me. Yes. They will tell easily. Yes. Mama, I don't like this food. Because it is assessing. Yes. It is assessing itself. Same way what I want to tell the society, the corporates, especially corporates. Correct. This stress, brain fogs, mood swings. Concentrate on yourself. Yeah. Work for your company. Companies remain constantly. If you go out also, you will get some other people. Thing is that if you want to work for your company, you should be better. Don't put all your money into the hospitals at that time. You take 10 lakh package and you pay 10 lakh premium amount for insurance. What is the use? This is true. Correct. No? Correct. So instead of like God has given 60 minutes now. Yeah. We have 60 minutes. In 60 minutes work, 50 minutes, 10 minutes rest. And when you rest for 10 minutes, I'll tell you another 50 minutes what you work na, it will be the best. You can work for 2 hours in that 50 minutes. Yes. And it is what I do usually. And whatever I'm saying today, these are all the practical tips what I'm introducing. Yes. I lost 12 kgs in last 3 months. My colleague is experiencing that. Yeah. And I didn't do any fasting. Yeah. I just started drinking more water. Yeah. Started eating ghee. Ghee is Agnivardak. So if you want to reverse somebody's diabetes, reverse is again contradictory term. Controversial term. We cannot reverse somebody's. Yeah. When Raghuveer is 30, Raghuveer will be 30 only. He cannot be 29 again. Correct. So the same thing. What happens is there is nothing called reverse diabetes. But you want to remission your diabetes. There is new terminology called as remission. Okay. Diabetes remission. Normalizing or minimalizing your medicines. Yes. Is called as diabetes remission. So just adding a ghee into your food improves your metabolism. How many people knows this? ఇంకా ఘీ తింటే లావ్ అవుతాము, ఘీ తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది, అది దాన్ని కంప్లీట్ అవాయిడ్ చేసేస్తున్నారు చాలా మంది. That's why I called Indians as educated illiterates. Sorry to tell this. కరెక్టే. లైక్ ఈ మధ్య అది ఇది అని అన్ని చూసి మంచివి మానేస్తున్నాం. So when somebody says like today I am telling you something, refrigerated curd vaddu. See, people nowadays they got everything. Instead of searching what is the medicine for headache in ChatGPT, go and ask why refrigerated food should not be consumed. It will give you an answer. No? Really, I'm telling. Yes, and the ghee also. When I say ghee is a good cholesterol or a bad cholesterol? It's a good cholesterol. Yeah. Then good fat. Ghee tinte love avutunnaru ane concept evaru annaru? You have seen some videos or you have seen something and concluding yourself. You have to do a research on that, right? You should have evidence when I speak. It contains CLA, conjugated linoleic acid, which will be burnt by the liver and converted directly into the energy. It will not be stored as a fat. It is a short chain fatty acid. People should be aware. Yeah. So if you just like do Oma, we will put ghee to improve. With first mudda in the morning, just ఫస్ట్ ముద్ద మార్నింగ్ ఏమరా తినండి. మార్నింగ్ 1 స్పూన్ ఆవు నెయ్యి మిక్స్ చేసి తినండి. ఆటోమేటిక్గా 30 to 45 డేస్లో మీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ అయిపోతుంది. 2 days అన్నాను కదా మ్యామ్ ఎసిడిటీకి. ట్రై ఘీ.
మెడిసిన్సే అవసరం లేదు. యా అవును, గుర్తుంది. మా మదర్ షీ యూస్ టు వెన్ ఎవర్ ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రేమతో పెంచేవాళ్ళు. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ అ బయోకెమిస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్ ఐవ్ హర్డ్ దట్ ఘీ అదే గుడ్ ఫ్యాట్స్ కదా, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ మెమరీ. మన బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్, ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కి, హార్మోన్స్ కి, వీటన్నిటికి ఘీ అనేది ఈజ్ వెరీ గుడ్, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యాట్. అండ్ ఏదైనా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు మనకి కొలెస్ట్రాల్, ఫ్యాట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ డేలో ఎందుకు ఫ్యాట్, హై కొలెస్ట్రాల్ అట్లా ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనం అది ఆ ఘీ అన్నం కూర కాకుండా వీఆర్ ఈటింగ్ చిప్స్, వీఆర్ ఈటింగ్ బిస్కెట్స్, వీఆర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్. Not eating is also becoming a fat. If somebody who is on fasting for few days, they will put up the fat. Try చేయండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. Why? So again, your Agni is low. On the 7th day when you start eating, right. when you lose 2 kgs in last 6 days or 7 days when you do fasting, on the 7th day when you start eating, you will put double the fat. Because your Agni is completely collapsed now. బట్ మన పాతకాలంలో ఫాస్టింగ్, ఇప్పుడు పూజ ఎగ్జాంపుల్ శివరాత్రి, ముక్కోటి ఏకాదశి, వీటిలలో ఫాస్టింగ్ చేయాలి అంటారు కదా. సో వెన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ సైంటిఫిక్ రీజన్స్ బిహైండ్ ఆ ట్రెడిషనల్ ఇవి మూఢనమ్మకాలు వాటెవర్, సో అప్పుడు ఫాస్టింగ్ వల్ల మన బాడీలో టాక్సిన్స్ అన్ని పోతాయి, సో దేవుడు భయం చెప్తే వింటారు అన్నట్టు ఫాస్టింగ్ అనేది అలా అలా వచ్చింది. సో ఎలానో శివరాత్రి వస్తుంది మ్యామ్, ఐ విల్ టెల్ యు ద సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్. యా Like what exactly our ancestors said about Shivratri. Do fasting, fine, but have more liquids. Did they say or not? బట్ కొంతమంది అసలు ఏం తినకపోతే ఇంకా భక్తి. అలా కాదు మ్యామ్, యూజువల్గా నమ్మకం ఉండాలి, మూఢ నమ్మకం ఉండకూడదు. Shiva will not come you down if you do complete fast. That fasting, what they have done, there is a reason behind that. If you are on fasting and drinking more water, more toxins will go out. So the prana ahuti, what will be sent by Shiva, will be absorbed by the body. Even my master, my spiritual guide also says like you do fasting during some Ekadashi and all, because the divinity, the divine flow, the divine light, the divine presence, what is there, will be absorbed by the body easily. Okay. And if you see Shivratri also, like they will not sleep. Avunu. Enduku? Intermittent fasting. Don't sleep. Consciousness. Oh wow. Consciousness, continuous 16 to 18 hours of fasting with more liquids intake, with more consciousness. Yes. So when you are fasting, the toxins are burning out, right, in the body. So then how you will evacuate it out? How you will excrete it out? Correct. Drink more water, evacuate it. యా చాలా మంది, కొంతమంది ఇంట్లో చెప్తారు లిక్విడ్స్ తీసుకోండి, జ్యూసెస్ తీసుకోండి, పాలు తాగండి అన్నట్టు చెప్తారు. Do you, and one more since you are a biochemist, I will tell you ma'am, if you do a good research on this uric acid and calcium, they work excellent. They are like husband and wife. If uric acid is there, it means that there is no husband there. There is no calcium ledu, అందుకే uric acid accumulation అవుతుంది బాడీలో. If you want to remove the uric acid, I will tell you daily eat one pan ki patta which contains calcium. Okay, bitter leaf. Rich in calcium. Bitter leaf is rich in calcium. అందుకే మన పాతకాలంలో ఆఫ్టర్ ఫుడ్, లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మా అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకే. Bitter leaf, it is బట్ అగైన్ అది కూడా ఇప్పుడు అది కూడా అగ్నివర్ధక. ఓకే, it improves the digestion. యా అది తెలుసు, బట్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం తెలియదు. రిచ్ ఇన్ కాల్షియం. నైస్. డాక్టర్ గారు, లైక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఈ పంచకర్మ మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయినా ఎక్కడైనా మనకి సడన్ గా వస్తుంటది, పొరపాటున ఒకసారి సెర్చ్ చేసినా కూడా లైక్ వెల్నెస్ అని కొడితే ఇప్పుడు పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో ఈ పంచకర్మ డీటాక్స్ థెరపీస్ అనేవి నిజంగా పనిచేస్తాయా? నిజంగా పనిచేస్తాయి మ్యామ్. యూజువల్గా ఆయుర్వేదకి ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది ఈ పంచకర్మ ద్వారా. ఓకే, నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయుర్వేదాలో లైక్ 2 మోడ్స్ ఆఫ్ లైక్ అప్రోచ్ ఉన్నాయి. ఒకటి శోధన, ఒకటి శమన. శోధన అంటే కంప్లీట్ క్లెన్సింగ్ అన్నమాట. సో అదే అన్నాను కదా, పాలు వేయాలంటే ఫస్ట్ బౌల్ వాష్ చేసి దాని తర్వాత స్టోర్ చేయాలి. అలానే బాడీలో టాక్సిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం మెడిసిన్స్, శమన ఔషధి, పాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్ అసిడిటీ, ఇంతకుముందు టాపిక్, అసిడిటీ ఉంది, ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేనేమో మెడిసిన్స్ ఇచ్చాను, ఓకే ఫైన్. వెదర్ ద మెడిసిన్ ఈస్ మేనేజింగ్ ఆర్ క్యూరింగ్. If I give any medicine, the body is not able to absorb. So what I have to do now? Cleanse చేయాలి, mandatory system.
I have to wash the body completely. Washing is nothing but shodhana, cleansing. There are five folds of Panchakarma. Pancha means five. So one is Vamana, one is Virechana, one is Nasya, one is Vasti, and one is like Rakta Mokshan. So again, Acharyas have said different concepts based on doshas. As I said, body is made of Panchamabhut. It's been balanced by three energies, governed by three energies, Vata, Pitta, Kapha. What is dominance? Vata ఎక్కువ ఉంటే యూజువల్గా we do Vasti treatment, internal enemas. Virechana అంటే లైక్ బాడీలో పిత్త ఎక్కువ ఉంటే we do Virechana. We give medicated ghee, then we purgate. On the 7th day, we give some medicine so that purgation will happen. Mouth to rectum cleansing, it will be done. So in what happened in Vasti treatment is it is from internal route, from through rectum route. So we'll give the enemas. There are different kinds of enemas. Again, scraping and all. Like we do Brahman also for nourishing, or somebody who have very poor bowel movements, peristalsis movement. There are so many treatments for that. Okay. We have for gynecological issues also. We have treatment through vagina route. For urethra route also we have treatment for renal calculus and all. Okay. So these are all the Vasti treatments. Virechana. Then comes Vamana, when kapham is more, right? So when the upper respiratory tract system is influenced by this kapham, right, the throat and all obstruction, we give some medicated ghee. Again, we'll increase that, and then the Vamana starts. Okay. Emesis. Okay. Then in body, when this ama toxins are more, and the digestive fire is weak. Toxins are more, digestive fire is weak. At that time, the ama, that is the toxins, goes into the bloodstream now. So how to remove them? We do Rakta Mokshana. We do Rakta Mokshana for them. Bloodletting, we call it as. Wow. So bloodletting we do. Safe, huh? It is completely safe, and it is again it is evidently proven. So somebody have arthritis, right? Somebody have joint pains. On the particular joints, we do Shringi therapy. It's an ancient therapy. We remove some toxinated blood from that part. So the circulation improves now. After removing the toxinated blood, the circulation improves. When circulation improves, right, the rejuvenation will happen there. Regeneration. There is no concept of regeneration in Western medicine actually. Correct. Ayurveda says regeneration can happen till the last moment. Till the last moment of your life. Until your body starts working, you can regenerate. Disc prolapse, disc degeneration, everything is possible in Ayurveda. See, these treatments, if you follow properly with Pathya, Apatya and lifestyle corrections, I can assure you that the Panchakarma therapies what we do will be sustained for a longer time. It's like I wash the bowl and take it outside, the dust will come and accumulate against the same. When I do the Panchakarma, I will guide you. See, this should be the food you have to avoid. This is the routine you have to maintain. And then when you follow that properly, it will be taken for a longer time. So what I suggest is 365 days, 14 days you have to give for yourself. Remaining 351 days, you will be free from all the medicines. 14 days you have to detox the body. It may be not only in any wellness centers, it can be in the home itself. If you are not comfortable, you cannot afford the therapies in the wellness centers or in any Ayurveda Panchakarma centers, do it in the home. Our Ayurveda doctors will guide you. Like there are some procedures which can be done in the home also. So just by spending 14 days, remaining 351 days in 365 days, 351 days you will be healthy without any medicine. So Ayurveda says swasthasya swastha rakshanam, right? Prevention is better than cure. We have to maintain the health of a healthy individual. Most important. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పేవన్నీ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే వస్తారు కదా, నార్మల్ హెల్తీ ఇండివిజువల్ కూడా రావచ్చు. So especially the place where I am working, wellness by heartfulness, 70% people book 6 months back before itself. They are all the healthy individuals, but they know prevention is better than cure. They come here, they stay with us, they detox the body, again they come for next year. Prevention, detox and rejuvenate. Tarvata heal. First detox cheyali, rejuvenate cheyali, regenerate cheyali, adain tarvata healing happens. నేను విన్నాను చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వెళ్తారు ఇట్లాంటి రిట్రీట్స్. చిరంజీవి గోస్ టు వైజాగ్ అండ్ సోనాలి బింద్రే కూడా లైక్ పూణేలో అక్కడ రిట్రీట్స్ కి చాలా మంది వెళ్తారు. Like even if they don't have any illness, మీరు అన్నట్టు so many celebrities come to our wellness centers also. మీ దగ్గర కూడా so many Tollywood people have stepped into us, and I can tell I'm the best friend of 2 to 3 people who are very famous, recently released movies. Nice.
Yeah, because they know the importance of both physical health, మొత్తం physical health, mental health అంత తెలుసు కాబట్టి they just don't want to, అంటే అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్స్ వరకు ఎందుకని ముందే they try to take care of their body. Recently I was listening to Rajnikant's podcast actually. So Rajnikant was telling he was there in a wellness center for 7 days. Oh, okay. He got detox to his body, and he said every year he do it mandatorily. So you every year, like during this Basant Panchami, Vasanta Mase, Vamane. So they say like during this Vasanta, MSS is very good treatment in Ayurveda. So every year he goes this 7 days, he detox his body, and while coming the doctor suggested if you drink 6 liters of water, you will be like 16 years old guy every time. So he was telling if I'm young, my body is able to move the organs very easily, the joints, then thanks to that Ayurveda retreat center. He says that. It's not like kind of promotion, but we can see it that, right? Rajnikant at the age of 75, 80 also, like is like guy, he jumps from that there 2 years. Yeah. It's very fit, physically fit ఉంటారు. డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక చెప్పారు లైక్ డయాబెటీస్ అనేది మెటబాలిక్ డిజార్డర్ అదంతా. సో అసలు ఈ డయాబెటీస్ వన్ అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద ఎందుకు వస్తుంది అండ్ దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు? లైక్ కొంతమంది చాలా ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ దానివల్ల అంటే వచ్చేసింది బట్ అగైన్ కాంప్లికేషన్స్ కి వెళ్ళకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చెప్తారు అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద? ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది లైక్ ఆయుర్వేదలో ప్రమేహ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ కఫజ జన్య వ్యాధి, బట్ అగైన్ ద డామినెన్స్ ఈ 3 దోషాస్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ 20 types of diabetes. Usually we know only 2 to 3 types of diabetes, gestational diabetes and idiopathic diabetes maybe. But now Ayurveda says there are 20 types of diabetes based on VATA, PITTA, KAPHA. Okay. But actually the root cause is kapha. It is a kaphaja janya vyadhi. Medohara kapha janya vyadhi. Ayurveda prakaram. So now what is the root cause of that? When it says nidana, again it says the lifestyle. It says like you have to correct the lifestyle. We have to check the Agni, digestive fire. You have to check the Kosta, gut health. So this says like do the Panchakarma, do this, you will be all well. Now example, somebody like 25 years nunchi sugar undi, but I am got fed up of this medicine now. But 25 years nunchi control lo undi diabetes, but now it is getting out of the control now. It may have 3 effects now: neuropathy, nephropathy and retinopathy, as we all know. Glaucoma ఈ మధ్యలో చాలా కామన్ అయింది, డయాబెటిక్ రెటినో. సో నెఫ్రోపతి, కిడ్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, క్రియాటినిన్ పెరుగుతుంది, సెన్సేషన్ తక్కువ అవుతుంది. వాట్ విల్ బి ద రీజన్స్ నౌ? వాట్ ఐ కెన్ డూ బెటర్? Just step into any Ayurveda doctor's cabin. He will guide you. As I said, it's a Jeerna Kriya Sambandhita Vyadhi. Our first intention, our first vision is not to stop allopathy medicines. Sorry, we are not the enemies of allopathy. Right? We Ayurveda doctors are not the enemies. We may taper the dose based on the suggestions, based on by communicating with the allopathy doctor. We are not trained for that. Which is a good thing. Reducing dosage is a good thing. We'll taper the dose. We will not stop immediately because we know. So when you are feeding ready-madely every day metformin, when you stop immediately, the body will be lacking that. The next day the sugar levels will spike up. Patient may have some other adverse conditions, right? So what usually we do is, we know, now I know what is sitagliptin, what is vitagliptin, what is metformin and all. We'll have minimal common sense of all these medicines. What we do is, first we'll ask their lifestyle, we'll correct them, we'll detox the body. Whichever the diabetes cases goes to Ayurveda doctors, they will concentrate on the root cause. They will detox the body first. When you detox the body, even the metformin what is taken by the body will be absorbed completely. Your system will start functioning normally. So there are more toxins in the liver. How can you expect it secrete very healthy bile juice? We have to detox. The same in the spleen, the same in the gallbladder, right? So what we do is, we do virachan for like, in 100 cases, 60% usually what I saw, we do virachan. We do snehapan and virachan. Because it's again kapha vata janya vyadhi, medohara. So we do virachan. All the toxins goes out from the body. When the toxins goes out from the body, we will also start shamana aushadhi. We will guide them. What is the mudras, asanas they have to follow. What should be the food for them.
ఓకే ఓకే. అండ్ వీ సజెస్ట్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ కరెక్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మార్నింగ్ తొందరగా లేసి లైక్ మార్నింగ్ వాకింగ్కి వెళ్ళాలి. వై? బికాస్ యూ స్టార్ట్ స్వెట్టింగ్, యువర్ స్వెట్ పోర్స్ ఓపెన్ అప్, the toxins goes out. Indirectly, that is also, walking is also a slow detoxification. If you ask me, you are sweating and you are removing the toxins out from the body, right? So we do that along with the allopathy medicines. There are so many things. If I start Ayurveda, should I stop allopathy? అట్లాంటి Both the medicines ఏమైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుందా? ఇమిడియట్లీ షుగర్ లెవెల్స్ కింద పడిపోతుందా? మరి హైపోగ్లైసెమియా అయిపోతుందా? See, usually we don't stop any medicines. Both should be taken at a time, and when your body responds very good, both can be tapered slowly. No, nice. We work together. Nice. Both can be tapered slowly, and both can be stopped. Yeah. And one or the other day will null or will minimalize the medicines for sure. We have seen good results. And also, when we detox the body, we can stop this neuropathy, nephropathy, and retinopathy. Oh, avi good put. Yes. Oh, very nice. There are some good treatments. I have seen arthrosclerosis, diabetic neuropathy. Like I got one person from Canada. It's like 2 days back. 1 day back, I discharged him. He was having a 10% sensitiveness in his legs. That's it. Nothing. No sensitiveness. If you pour hot oil, he was feeling zero pain. On the second day, there was a burn. The skin was completely red. But on I can tell you, on the last day, if I just touch his pulse, he was feeling my hands, the pulse was feeling him the sensitiveness. So we have good treatments in Ayurveda. ఓకే ఓకే. సో మీ దగ్గరకు వస్తుంటారు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వస్తుంటారు, అండ్ వాళ్ళకి మంచి రిజల్ట్స్ అంటే వచ్చినాయి. 2025 లో if you ask me what is the good thing you have done in 2025 అంటే I have stopped more than 300 patients. Wow. Like complete allopathy, Ayurveda, all 2 medicines have been stopped, and they are leading a healthy life. And also not only after stopping, and also I'm monitoring them. 3 months కి ఒకసారి HbA1c చెక్ చేయాలి, and 45 days కి ఒకసారి RBS PPS చేయాలి. mandatory. I'm even monitoring them. See, now I stopped the medicines 1 year back. Even though till now I am monitoring them whether the sugars again they have spiked up or not. And I advise them every year go for 7 days of detoxification. Nice. You need not to spend 14 days. Nice. When you are healthy, 7 days is enough. 7 days is enough. 7 days. I'm monitoring them. సో ఒకవేళ కొంతమందికి అంటే ఇట్లా మీ రిట్రీట్ దగ్గరికి వచ్చే అంత టైము ఆర్ ఫీజిబిలిటీ లేదనుకోండి, వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉండి షుగర్ లెవెల్స్ హై ఉన్న వాళ్ళకి ఏమన్నా కొన్ని టిప్స్ చెప్తారా డైలీ రొటీన్ పరంగా? నెవర్ స్కిప్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే. The first thing. Never skip your breakfast. Second thing, at least 5 liters of water per day. Okay. And only eat 2 times a day. 5 liters of water according to allopathy, we చాలా మంది books లో అయినా ఎక్కడైనా చదివితే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అ నెఫ్రాలజిస్ట్, maximum 3 to 3.5 liters చాలు అంటారు. Until and unless your kidney is not able to filter, no nephrologist will stop you from drinking water. అంటే kidney is like a water pump. Ayurveda says this. Kidney is like a water pump. Even the nephrologist may say that. Kidney never rest. Do you think that organ rest? It has to filter the blood. So what I feel is, and what the science says is, drink more to keep the kidneys on a lower temperature. When you don't drink enough water, the kidney will get overburdened. Okay. And there will be chances of getting more renal calculus. Okay. I have at the age of 30, I can tell you, till 19 mm of renal calculus, I have cured without any medicine. Yeah. Without any surgeries. Till 19 mm. Even though now I'm working here and I removed my clinic. Even though now also I will get a call, sir, this is the kidney stone size, can we cure? Please tell what can be done. Because I very strictly follow that. You drink every day 5 to 6 liters of water, your system will do better. Yeah. First of all, you are alkalizing it from acidic to alkaline to acidic. You are vice versa. You are doing vice versa, right? When you drink more, more toxins goes out from the body. ఇప్పుడు Alkaline అయిపోతుంది automatically. And when you drink more water, usually the kidney will become active. You are improving the acidic levels in the body. Correct. So the pH will be balanced. సో ఈ డైలీ రొటీన్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయకూడదు. 5 to 6 liters of water every day. And ask your body. అన్నాను కదా, see 2 times తినాలా, 3 times తినాలా, షుగర్ తినకూడదా, రైస్ తినకూడదా,
eat everything, just have your proper morning breakfast, eat like a king. Your breakfast should have a rainbow color. Protein బ్రేక్ఫాస్ట్. undali, protein undali, carb undali, fiber undali. ఓకే. Along with that, have some healthy drink in the morning. It may be like ragi java 1 glass. Sugar will not spike for sure. I'm there to take care of you. Second thing, 5 to 6 liters of water. Eat anything. Eat bellam, eat rice, whatever you want, eat it. I'll take care of you. Don't eat any refrigerated food. Third point, no refrigeration. Even a small pickle should not be kept. Fruits, vegetables, fine. Once you are cooked, never refrigerate it back. Third point is no refrigeration. Fourth, no maida. Fifth, no brinjal. Brinjal increases vata in the body. Even if it is cooked. Even it is cooked. So no vata, no brinjal. Usually we avoid in Ayurveda. By doing these simple things. And stress, 30% stress will impact on your lifestyle disorders. So try to come out of that. Meditate. Follow mudras, asanas. There are simple mudras. Walking, of course. And there are simple 3 mudras. One is, this is the first mudra. This is apana mudra. This is vayu mudra. Right? And beside this tittle finger, there is one finger. Right? This finger is for balancing agni in the body. Okay. What I said, diabetes is a jeerna kriya sambandhita vyadhi, to improve your digestion. So when you touch this point, the marmasthana, it improves the digestion. ఇలా ఎంతసేపు? Every day 3 minutes. ఈ 3 mudras అన్నాను కదా, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. So this will improve the metabolism. Okay. And some people have diabetes. These are all the balancing the panchama bhutas, right? Yeah. Along with that, I guide them. Please do some asanas, meditation. When you do meditation, that 30% stress which is impacting your lifestyle will be normalized. Yeah. So automatically. మీరు ఇందాక అన్నారు ఏదైనా తినొచ్చు అని, బట్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు అన్నం తినొచ్చా? రైస్ తినొచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్స్ కదా మమ్మ. సో అంటే ఇమీడియట్ గా లైక్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సుక్రోస్, దెన్ ద షుగర్ విల్ స్పైక్ అప్ అన్నది. గడ్డ తింటే కూడా అరగాలన్నది లైక్ మై మామ్ అండ్ యువర్ మామ్ యూస్ టు సెల్, రైట్? సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ చాలా మంది డయాబెటీస్ వాళ్ళు చపాతీ రోటీకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. ఎందుకు? యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ గెటింగ్ స్పాయిల్డ్ దర్, యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ బాదాం తిన్నాను అనుకోండి, అది డైజెషన్ అవ్వలేదు అంటే అది కొలెస్ట్రాల్ కదా. ఇప్పుడు మార్నింగ్ నేను సమోసా తిన్నాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్, నేను ఏదో రైస్ తిన్నాను అనుకోండి మార్నింగ్, అది డైజెషన్ అయితే మంచిదే కదా హెల్త్కి. థింగ్ ఇస్ నాట్ వాట్ యు ఆర్ ఈటింగ్, వాట్ యు ఆర్ డైజెస్టింగ్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ ఇన్ డయాబెటిస్. అర్థమైంది. డైజెస్ట్ అవ్వనప్పుడు you're lining up into metabolic disorders. Yes. Okay. So not stopping the rice, digesting the rice is a solution. Okay. The problem is in your gut again. gut. Yeah. So I always says, don't think what you are eating, think what you are digesting. So पत्थर का तो भी पचन होना चाहिए. क्या ये एज में ऐसा है तुम लोग? They used to scold. గడ్డ తింటే కూడా అరగాలని. Like I think you have listened to this. Yes. So system should be that much good. Yeah. Because rice is a staple food for for South Indians. So అనవసరంగా ఇప్పుడు వచ్చిన కార్బ్ వాటి వల్ల చాలా మంది లైక్ దే చేంజింగ్ అవర్ స్టేపుల్ ఫుడ్ ఎవ్రీ నైట్. ప్రతి ఫ్యామిలీలో అంటే భయం వాళ్ళకి. Especially South Indians. We cannot be apart from this rice, and especially North Indians cannot stop aloo. అంతే. If you stop this both, tell me what are the richest source of carbohydrates? అదే కదా. We need carb for sure, body. Yeah. Body needs carb. 60% of your plate should be carb. Meeta 30% can be protein, fat. Meeta 20% can be fat. So I concentrate on 40-30-30 ma'am. 40 should be carb, 30 should be fiber, 30 should be protein. Some people says no, have 30 to 40% of the protein. I said like 30% protein is enough. Chalu. 40% carbohydrates, it's a medium. If I want to travel from one place to one place, I need a vehicle to travel. And along with vehicle, I need a driver, fiber. Correct. Driver is a fiber. Yeah. Without that, I cannot. Ante kada. So, Digestion. Of course.
సో 40-30-30 it Yeah, makes a very lot of డాక్టర్ గారు యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అడగడానికి, లైక్ బీపీ రిలేటెడ్ అండ్ స్లీప్ డిజార్డర్స్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చాలా మందికి నిద్ర టైంకి రావట్లేదు అండ్ మీరు అన్నారు స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బీపీ, స్లీప్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో పెట్టుకుందాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, Thank you, thank మా you. స్టూడియో వరకు మీరు వచ్చి ఈరోజు మీ నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకున్నందుకు. ఈవెన్ నేను కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఐ బిలీవ్ చాలా వరకు బీయింగ్ అన్ అలోపతిక్ డాక్టర్ ఆల్సో ఐ బిలీవ్ లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విచ్ యూ సే, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ సేమ్ సైన్స్. ఏదైనా సైన్స్, జస్ట్ గివింగ్ ఇట్ నేమ్ అలోపతిక్, హోమియోపతిక్, ఆయుర్వేదిక్ అని ఇస్తున్నాం, కానీ ఇట్స్ ఆల్ సైన్స్. మన బాడీలో సేమ్ సిస్టమ్స్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అంటే డైజెషన్, ఇంటెస్టైన్, ఇవన్నీ సేమ్. మేము కూడా సేమ్ different streams into the same ocean అంతే, సేమ్. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. thank you